or 6, number 2. ჩვენ დღეს დავიკითხავთ შრიმად-ბჰაგავატამის მე-6 სიმღერის პირველი თავის მეორე ლექსი. Vivriti lakshanas chaiva traigunya vishayomune. No. So if there's somebody who takes charge of writing up the verse. Traigunya vishayomune yosab alina prakrite. Puna saga puna puna. So let's be only you can do it if you want. Tbilisi lakshanas chaiva traigunya vishayomune savani nashrati. Lakshanas chaiva traigunya vishayomune savani nashrati. You want to try and I will find this. okay. Anyway, we'll carry on. Lakshanas chaiva traigunya Vivriti by inclination. Lakshanaha symptomize. Cha also. Eva indeed. Can you hear Luca? Not Prabhu translate. Not Prabhu is translate. Not Prabhu. I am translating, Maharaj. All right, okay. Gunya, dry gunya, the 3 modes of nature. გუნების 3 მოდუსი. Vishaya, possessing as objectives. სხვადასხვა ობიექტების ფლობა. Mune, O great sage. ო დიადო ბრძენო. Yaha, which? რომელიც Aso, that. Alina, ის prakrite, of one who is not freed from the clutches of Maya. ის პიროვნება, რომელიც მაიას კლანჭებისგან განთავისუფლებული არ არის. Guna sargaha, in which there is a creation of material bodies. რომელშიც მატერიალური სხეულების ქმნილება ვლინდება. Puna punha, again and again. კვლავ და კვლავ.
You can read it. Okay, Maharaj. O დიდო ბრძენო შუკადევა გოსვამი, თუკი ცოცხალი არსება მატერიალური ბუნების მოდუსთა სენისაგან არ განიკურნა, იგი იძულებული იქნება სხვადასხვა სახის სხეულები მიიღოს, რომელშიც ბედნიერება ან ტანჯვა მოუწევს. მიღებული სხეულით განისაზღვრება მისი მიდრეკილებები. იგი ამ მიდრეკილებებს მიხვება და გადის მრავლით მარგად წოდებულ გზას, რომლითაც ზეციურ პლანეტებზე ამაღლდება. შენ უკვე მიამბე ამის შესახებ მესამე სიმღერაში. You can read the book. როგორც უფალი კრიშნა განმარტავს ბჰაგავად გიტას მე-9 თავის 25 ლექსში, ისინი, ვინც ნახევარ ღმერთებს ეთაყვანებიან, იბადებიან ნახევარ ღმერთთა შორის. მოჩვენებებისა და სულების თაყვანისმცემელები ამ არსებებს შორის ჩნდებიან. ისინი, რომლებიც წინაპრებს ცემენ თაყვანს, წინაპართა პლანეტებზე სწავლენ, ხოლო ისინი, ვინც მე მცემენ თაყვანს, ჩემთან მოვლენ. ბუნების სხვადასხვა მოდუსების გავლენით ცოცხალ არსებებს სხვადასხვა მიდრეკილებები ან მისწრაფებები უვითარდება. რითაც საკუთარ მომახვედს განიმზადებენ. სანამ არა რა თუ დაიწყებ არ ლაპარაკი. არიბო მიკროფონები გამორჩეთ რა თუ შეგიძლიათ. სანამ მატერიაზე მიჯაჭული კაცს ზეციურ პლანეტებზე ამაღლება სურს, რადგან ძლიერ იზიდავს მატერიალური სამყარო, მაგრამ ღთეების უზენაესი პიროვნება აცხადებს, ისინი, ვინც მე მცემენ თაყვანს, ჩემთან მოვლენ. თუკი კაცმა არაფერი იცის უზენაესი უფლისა და მისი სავანის შესახებ, ის მხოლოდ მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას ცდილობს, მაგრამ ერთხელაც შეიგნებს, რომ მატერიალურ სამყაროში არაფერია განმეორებადი დაბადება სიკვდილის გარდა, რის შემდეგ მას შინ ღმერთთან დაბრუნების სწრაფვა ეუფლება. იქ მისულს აღარ მოუწევს მატერიალურ სამყაროში დაბრუნება. Я Катва на нивартанте тама парамама. Როგორც შრი ჩაიტანია მაჰაპრაბჰუ ამბობს ჩაიტანია ჩარიტამრიტაში, მათია 19:151. თავიანთი კარმით გატაცების გამო ცოცხალი არსებები მთელ სამყაროში დახეტიალობენ. ზოგიერთი მათგანი მაღალ პლანეტებს აღწევს, ზოგიც დაბალ პლანეტებზე ხდება. მილიონობით მოხეტიალე ცოცხალი არსებიდან ერთს თუ გაუღიმებს ბედი და კრიშნა შეხვედრა. მაშინ მისადმი კეთილგანწყობილი კრიშნა და სულიერი მოძღვარი მის გულში ერთგული მსახურების თესლს ნერგავს. ცოცხალი არსებები განუწყვეტლივ ტრიალებენ ამ სამყაროში. მან ხან მაღალ პლანეტებზე აღწევენ და ხან ჯოჯოხეთში ეშვებიან. ეს პრავრიტი მარგა წოდებული სნეულებაა, რაც ხვედრია მატერიალურ სამყაროში მცხოვრებისათვის. როდესაც კაცი გონებას იკრებს, ის ირჩევს ნივრიტი მარგას, განთავისუფლების გზას და მატერიალურ სამყაროში ხეტიალის ნაცვლად შინ ღმერთთან ბრუნდება. აი მიზანი, რისკენაც უნდა ისწრაფოდეს თითოეული. That's it, Maharaj. Namaham Vishnu Padaya Krishna Vesaya Bhutale Shrimad-bhagavatami Swami iti namine Namaste Saraswati Deve Auravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Astatyale Shatarine. So this 6th canto, chapters 3, 4 and 5 deal with what we call Saga. Chapter 3 deals with Saga, which is the first creation, which is by Govardhan Vishnu. მე-6 სიმღერაში
აღწერილი არის სამყაროს პირველადი ქმნილება, რომელიც გარკვეულ დაკაშაი ვიშნუს მიერ იქმნება. And so he creates all the elements and the planetary systems, all the like the framework of this material world. იგი ქმნის ყოველი მატერიალურ სამყაროს შემადგენელ ელემენტს და ამ მატერიალურ სამყაროს სტრუქტურას ქმნის. But without these basic principles, nobody can do anything, and they're coming from Krishna. და ამ ფუძემდებლური პრინციპების გარეშე ვერავინ ვერაფერს ვერ მოიმოქმედებდა, ამიტომ ყველაფერი კრიშნაზეა დამოკიდებული. And Visharga, the secondary creation, is described in the fourth canto, which is one second. Which is what, Maharaj? The secondary Visharga is the secondary creation. Visharga გახლავთ მეორადი შექმნა. And this secondary creation is by Lord Brahma. რომელსაც უფალი ბრაჰმა ქმნის. And so he creates all the living entities and the different influences in this world. ამგვარად იგი ისე აწყობს, რომ ყველა ცოცხალი არსება ამ სამყაროში გარკვეულ თვისებებს ექვემდებარება. But not the three modes of nature. რომელიც ბუნების სამი მოდუსით არის წარმოდგენილი. They're coming from Vishnu. რომლებიც ვიშნუდან მომდინარეობს. So this is described in the fourth canto. რომელიც ასევე მეოთხე სიმღერაში აღწერილი. In the fifth canto, it describes Sthanam, or this planetary systems, how the universe is constructed. და მეხუთე სიმღერაში წარმოდგენილია ამ სამყაროს შემადგენელი პლანეტარული სისტემების აღწერილობა. And then finally, now in the sixth canto, we describe Poshanam, which is the protection of the Lord. Which is a what, Maharaj? Protection. Protection. Yeah. და მეექვსე სიმღერაში ახლა ჩვენ ვიხილავთ იმ ნაწილს, რომელიც მფარველობას ეხება. So we finished off talking about the hellish planets in the last canto. ჩვენ წინა სიმღერაში შევეხეთ და განვიხილეთ ჯოჯოხეთური პლანეტები. The different types of punishment that living entities who are sinful have to go through. და ის პროცესები, რომელსაც ცოდვილი ადამიანები გადიან ჯოჯოხეთურ პლანეტებზე. And so, Parikshit Maharaj says, how do we save such people from such punishment? Parikshit Maharaj is willing to say, Maharaj. How do we save people from going through such punishment? Okay, Maharaj. ამგვარად პარიქშიტი მაჰარაჯი უმხელს ადამიანთა საზოგადოებას თუ როგორ უნდა დაახტიონ ასეთ სასჯელს თავი. So now Shukadeva Goswami is explaining how. და ზუსტად აი აქ უკვე აღწერილობაა მოცემული, სადაც შუკადევა გოსვამი გვიხსნის თუ როგორ უნდა დავახტიოთ თავი. And he's given an initial understanding of people's, attachment to this world. და იძლევა ეს სიმღერა იძლევა იმის ძირეულ გაგებას თუ როგორ უნდა დაახტიონ ცოდვილმა ადამიანებმა თავი ამ ჯოჯოხეთურ მდგომარეობას. Because it's attachment to this world which means that we stay in it. ვინაიდან ეს მიჯაჭვულობა გვაიზულებს, რომ ჩვენ ამ მატერიალურ სამყაროში დავრჩეთ.
because when we stay in this world, we're bound to actually, become entangled in sinful activity. ამ სამყაროში ყოფნისას ჩვენ ვხედავთ სულ როგორ იბნევა ადამიანი ცოდვილიერ საქმიანობაში. So it's explained how, ignorance is the cause of sinful life. ამდენად აქ აღწერილია, რომ ჩვენი ეს მიჯაჭვულობა ცოდვილიანი ცხოვრების მიზეზი გახლავთ. If we don't know what to do, we'll definitely do the wrong thing. We don't know what to do, Maharaj. If we don't know what to do the right thing. There's one right way and thousands of wrong ways. ამდენად ჩვენ ვერ ვგებულობთ თუ როგორ უნდა მოვიმოქმედოთ, ვინაიდან მილიონობით გზას შორის მხოლოდ ერთი გზაა ჭეშმარიტი. Like Alice in Wonderland, she fell down a rabbit hole. Alice in Wonderland fell down a rabbit hole. Maharaj, I could not hear properly. Unless what, Maharaj? Alice in Wonderland fell down a rabbit hole. No. ალისაზე არის ლაპარაკი ბაქციონორ როგორ? ალისა რომ ჩავარდება კურდღლის სოროში. იმ ნაწარმოებზეა საუბარი. გასაგებია. And when she got to the bottom, she started walking along this road. აუ ძალიან ცუდი კავშირია რა, არაფერი მესმის და როგორ მოვიქცე ხლა? She came to some crossroads. ანუ ეს ალისა მიადგება გზაჯვარედ. And there was a signpost pointing 4 directions. And on this signpost was an owl. There are signs, Maharaj, but Maharaj, it's terrible. I have not any choice to hear you properly, Maharaj. There was a signpost pointing towards directions. ანუ 4 მაჩვენებელი ნიშანი იყო, რომელიც 4-ვე მხარეს მიუთითებდა. And on top of this signpost was an owl. აუ არ მესმის რა, რათა ფავა დავიტანჯე, მართლა არ მესმის არაფერი და არა და მე გზაში ვარ და იქნება ვინმე სხვა მთარგმნოს რა. საერთოდ არ ისმის, მართლა გეუბნები. So she asked the owl, the wise owl, which way do I go? ანუ საბოლოო ჯამში იკითხა, რომ რომელი გზით უნდა წასულიყო ალისა. And the owl said, which way do you want to go? და მას კითხეს, რომ რომელი გზით გინდა შენ რომ წახვიდე. He said, I don't know. მან უპასუხა, რომ არ ვიციო. He said, it doesn't matter which way you go then. რა მნიშვნელობა აქვს ნებისმიერი გზითო. So that's what people are like in the material world. სწორედ ამის მსგავსად იქცევა ადამიანები მატერიალურ სამყაროში. George Anderson, he wrote a record and he said, if you don't know where you're going, any road will take you there. Yeah. If you don't know where you go, what you take, Maharaj? Any road will take you there. Okay, Maharaj. ანუ მას უპასუხეს, რომ თუ შენ არ იცი საით მიდიხარ, ნებისმიერ გზას, რომელსაც არ უნდა დაადგე, იქ მიგიყვან, სადაც მიდიხარ. Валентин Матвеевич, если нет русскоязычных, переведем. Русскоязычные тоже слушают, что мне делать? Хорошо, продолжу как
Можно продолжать რა, იმიტომ რომ გზაში ვარ მე, კახეთის გზაზე ვარ და ძალიან ცუდად იჭერს. რა ხმა არ მესმის თითქმის. Maharaj, sorry to interrupt here, but for me the hearing is also very stressful. If you can talk closer into the microphone, Bhaktivinoda Prabhu hardly can hear you. Thank you, Maharaj. Get that one. I think it's modified. When do we get? Yes, Maharaj. Why did That's right. So Prahlad Maharaj says, Koma Acharek Pragya Janam Bhagavataniya Durabhamanasam Janam Tat Kacharava Ashram. From the very beginning of life, we should understand this process of devotional service. Prahlada Maharaja უჩევს ყველა ცოცხალ არსებებს, რომ სიცოცხლის დასაწყისშივე გაერკვივნონ ცხოვრების დანიშნულება რა არის და ერთგვარი მსახურების პროცესი უნდა შეისწავლონ ცხოვრების დასაწყისშივე. It's the only way we can become free from this material world. ესეთი გახლავთ ერთადერთი გზა, რომლითაც ჩვენ მატერიალურ სამყაროს თავს დავახდებით. We have to live in this world, so we have to act. We have to live in this world, so we have to act. Hello. Hello. We have to live in this world, so we have to act. Hello. არ მისმით? არ მესმის, არაფერი, თქვენ გესმით? ისე რა არ მესმის ჩვენს. Can you hear me now? I hear very hardly, Maharaj. I said, we have to live in this world, so we have to act to maintain ourselves. We have to make what to maintain ourselves, Maharaj? Act, ვიმოქმედოთ. We have to act. Okay. ამისათვის ჩვენ მოქმედება ვესაჭიროება იმისათვის, რომ ჩვენი არსებობა შევინარჩუნოთ. We can learn how to act as a service to Krishna. მაგრამ ჩვენ გვმართებს, რომ ვისწავლოთ მოქმედება კრიშნას მსახურებ. And that means that we have to be satisfied in keeping our mind and senses engaged. But we're actually engaged in an activity which will free us from this world. There's no karma. There is no what, Maharaj? Karma. Karma. ამგვარად ჩვენ ისეთ მოქმედებებში უნდა ჩავერთოთ, რომელიც ამ მატერიალურ სამყაროში არ გამოიწვევს ჩვენს მიჯაჭვულობას და კამას არ ექნება ადგილი. And devotional service is such a powerful process. ერთგული მსახურების პროცესი ძალიან ძლევამოსილი პროცესი გახლავთ. Prahlad Maharaj says just a little bit of sincere devotional service can give us complete perfection. Prahlada Maharaja ამბობს ამასთან დაკავშირებით, რომ ცოტაოდენი გულწრფელი მსახურებაც კი სრულყოფილებას გვანიჭებს ჩვენ. This is by the mercy of Lord Nityananda. Lord Nityananda says, Barasuke Kabogai, Barasuke Kabogai. He's saying that, if he sees a little bit of sincerity, like when we hear Krishna's name, a little tear wells in the eye, or we hear about Krishna, he immediately gives him love of God.
მე ვთარგმნით. ფაქტიურად და პრაფუს სხვა საერთოდ არ ისმის. But for the processes are mentioned in the previous verse and this verse. რაცაფავა გაიოს პრაფუმ მშვენივრად იცის ინგლისური და მანდაძის და გვითარგმნოს არ შეიძლება? ალო რაცაფავა? გაიოზა? ხო, О, машину отправь. Гаёс справку, может, вы там будете переводить на So what are those грузинский и все. other transcendental processes like karma yoga, jnana yoga, and mystic yoga. Transcendentally ცხოვრების არსებობს სამი yoga, karma yoga, jnana yoga და bhakti yoga. Mystic. და მისტიკური yoga. So when people form their Приблизительно гаёс справку, чтобы вас слышно было. Как по-другому я сижу возле телефона Вот прямо? сейчас хорошо. when we perform these activities, then we're relying on our own strength to try and make progress. When we try to perform these last three processes I mentioned, then we're not taking shelter of Krishna. We're taking shelter of, our senses are not engaged. And so therefore we're bound to actually perform material activity. როცა ამ სამი პროცესით ვარ დაკავებული, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ არ ვიღებთ კრიშნას ლოტოსის ტერფების ესეთ ფარველობას, ესე ვთქვათ. და სხვა პროცესებში ვართ ჩართული. მაგრამ ეს მატერიალური მიმართულებისა. Therefore, there'll be some reaction. ამიტომ ამაზე მოყვება რაღაც გარკვეული რეაქციები. And so this is I'll just read a verse now from. ეხლა წავიკითხო რაღაც ვერსიას ლექს. Prabhavastavat abodhajata Ivane jignasa atmatatvam yavat kriyastava idam manavai karmatmakanyena shariramandha. This is also by Prahlad. This is Prahlad Maharaja's lex. He says, as long as one does not inquire about the spiritual values of life, როგორც კი ადამიანი იწყებს კითხვები დასვას სულიერ შესახებ, one is defeated and subjected to miseries arising from ignorance. ის ხდება, რომ ამასი უგუნურება ახდენს მაგაზე ზეგავლენას. Whether it is sinful or pious karma, its resultant, be it sinful or pious, karma has its resultant actions. და მიყოთ იმის როგორი კარმა, კარგი თუ ცუდი, ის მაინც ახდენს ზეგავლენას ცოცხალ არსებაზე.
It means it's called karmatmaka. It means it's colored by fruitive activity. რაც ნიშნავს, რომ ცხოვრება შეფერებულია იმ მოქმედებებით, რასაც ჩვენ გამახორციელებთ. So that means the mind is impure. რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ ჭკუა არ არის სუფთა მდგომარეობაში. And we have to perform, therefore we have to perform material activity. და ამისთვის უნდა განვახორციელოთ შესაბამისი მოქმედებები. So why ignorance? Nunam pramata kurdevikarma. This is, people don't know. They just think this is actually the correct thing to do when they perform fruitive activity. და ანუ ადამიანები არ იციან რა სწორი მოქმედება რა და გონიათ რომ ამით უნდა იყვნენ დაკავებულები. The Prabhupada said our movement is meant to be an educational movement. ამიტომ პრაბჰუპადა იძახდა რომ ჩვენი მოგზაურობა იყოს educated, ანუ ცოდნა უნდა ვიქონიოთ, ანუ სწავლულები უნდა ვიყოთ. This is why, we are actually distributing so many books to society for educational purpose. ამიტომაც არის ამდენი წიგნი, რომ ვიმაღოთ ჩვენი ცოდნა და ცნობიერება. ესა ჩვენი განათლება. And people are actually interested. და ხალხი რეალურად დაინტერესებულია ამ განათლებით. It's just that we have to be, eager to find them. უბრალოდ ჩვენ უნდა მებულები ვიყოთ, რომ ეს ხალხი მოუძებნოთ, ვინც მაგით დაინტერესებულია. And so, in a few weeks' time, we're going to, everybody should be eager to find them. In a few weeks' time? Yeah, in a few weeks' time. ორ კვირაში მოუძებნით. Why in 2 weeks' time? ხო, ორ კვირაში მოუძებნით ვაგეთ ადამიანებს, როგორც მახარჯი დიდი ალბათობით, ალბათ თქვენ რო ეწყობა პრაბჰუპადას იმის ალბათ გავცადოთ. Why should we wait? Why not now? და რატომ ორ კვირაში და რა ეხლა? რატომ უნდა ველოდოთ მაგას? We've got 2,000 Bhagavad Gitas, brand new Bhagavad Gitas. ჩვენ ხომ 2000 ახალი Bhagavad Gita გვაქვს, რაღაც უნდა ველოდოთ. And people are impressed. და ხალხი ძალიან შთაბეჭდილების ქვეშა. So you're welcome to take some of the credit for distributing them. ამიტომ შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა ამის წიგნების გავრცელებაში. So even we were talking about karma jnana and yoga. და თუ ისაუბრებთ კამაგიანაზე და იოგაზე, Good evening, devotional service can be mixed with the modes of nature. ერთგული სახურება არის გარეული მოდუსებთან ერთად არეული შეიძლება იყოს. Because them still some seed of material desire in the heart. იმიტომ ჩვენს გულში ჯერ კიდე არის ბევრი თესლი სურვილების რა. Material სურვილების ბევრი საკუთრება. So that is called bija in nectar of devotion. მაგას ქვია ბიჯა. სწავლის ნექტარში. And that little seed of desire is causes our material existence.
რა ეს სრული რო გაგვაგჩნიეს გულში სრული ეს გვიწოს ვიმოქმედოთ. It may just be a seed in the mind at first. მაგრამ ეს თესლები შეიძლება ჭკუაში იყოს პირველ დათესილი. But then it starts to become khucha. It starts to go. The inclination to enjoy what we've got in the mind starts to manifest. და მე რაც გვაქვს ეს სრულები თქვა ჭკუაში იძლევა თავის ნაკობს ანუ განწყობას ქნის რომ გამახორციელოთ ჩვენი სრულები აუცილებლად. First is thinking, then feeling, then willing. ამ ჯერ ჩვენ ვფიქრობთ, მერე გვიჩნდება სრული და მერე მოქმედებთ. ანუ And then activity will come to be activity. ამიტომ მოქმედება გარდაუვალი ხდება, რომ ვიმოქმედოთ. Is it my accent? Sorry? Is it my accent? No, Maharaj, something come from here, something from here, so sometimes I don't catch it. And then activity means to be a reaction. მოქმედება ნიშნავს, რომ ჩვენ მოქმედება რეაქცია მოქმედებებზე, ანუ მივიღებთ რეაქციას ამ მოქმედებაზე. It's called karma. და მაგას ქვია კარმა. And we sometimes we're feeling the effects of karma now. ზოგჯერ ჩვენ ახლა ვგრძნობთ კარმის ზეგავლენას და შედეგებს. It's a psychological way of thinking in the physical body. ამ ფსიქოლოგიურად, ამ ფიზიკურად ვგრძნობთ მაგას ამ შედეგებს. Therefore, first of all, there's prarabdha karma. რაც პრარაბდა კარმას So we've got, what we're feeling, what we're experiencing now. ანუ ისაც ჩვენ ვგრძნობთ ახლა, რასაც ახლა განვიცდით. And then later there's aprarabdha karma. მერე მოდის აპრარაბდა კარმა. So that's karma which is waiting to actually bear fruit. ეს კარმა რომელიც ელოდება მანამ ნაყოფი გამოვა, ესე ვთქვათ. ანუ მომავალი კარმა. It's like waiting for Christmas. Waiting for Christmas. ეს როგორც შობას რო ელოდები. შობის დღესასწაულს, ესე ვთქვათ. But it may not be Christmas. So this is a very difficult situation. საკმაოდ რთული სიტუაცია, რთული მდგომარეობა. And there's more. When from prarabdha karma comes two more things. Aprarabdha karma comes two more things. ორი რამ კიდე გამომდინარეობს ამ აპრარაბდა კარმიდან. One is we perform more material activities. ანუ უფრო მეტ მატერიალურ მოქმედებას ჩავდივართ. And khucha, the inclination increases. The inclination to enjoy material activities increases. და მეორე ის არის რომ უფრო მეტად გვინდება რომ მატერიალური სიამოვნებად ამ მატერიალურ აქტივობებისგან სიამოვნება მივიღოთ. And then we just carry on increasing our material propensities. და ამგვარად ჩვენ ვაფართოვ ჩვენ მატერიალურ მოქმედებას, ანუ მეტი სული გვაქვს, მეტი რაღაცები გავაკეთოთ, რომ დავიყოფილოთ სულები. But there's good news also. კაი ამბავიც არის მაგაში. That when we perform devotional service,
the more we perform it, the more we increase our khucha, our inclination to perform devotion. კარგი ის არის რომ რაც უფრო მეტად ვარ დაკავებული ერთგულმსახურებაში, მით უფრო მეტი მიდრეკილება გვიჩნდება, რომ ერთგულის საქმეებით ვიყოთ დაკავებულები. And so, really it's a different, intense devotion. და უნდა მივხვდეთ ინტენსიურ ერთგულმსახურებას, ესა ესეთი ამოცანა. Different means like, like a laser, like a very focused light. ანუ როგორც ლაზერი რო ძალიან ფოკუსირებულები უნდა ვიყოთ ერთ ამიმართულებით ამ წერტილზე, ასე ვთქვათ. და ამით ხდებით უფრო ძლიერები. So when our service is like that, then we start to become free from material desires. და ამგვარად ჩვენი მატერიალურ სურვილები ნელ-ნელა კარგავს ძალას. In the beginning of devotional service, we're performing, Vaidhi Bhakti, Vaidhi Sadhana Bhakti. დასაწყისში ვაიდი ბhaktis ვეწევით. And so if we carry on performing service under rules and regulations, then eventually we'll come to the stage of having a real strong taste in devotional service. სწორად მიყვებით ყველა წესს და რეგულაციას, ნელ-ნელა უფრო ძლიერი გვიმყარდება სულიერი განვითარების სურვილი. Why? Because we'll be free from material desires. და რატომ? იმიტომ რომ ამგვარად ჩვენ ვკარგავთ მატერიალურ მიჯაჭვულებას. But there's some residual desires still there in our consciousness. ნოემბერში ასეთუში მაინც გვაქვს ბევრი მატერიალური სურვილი. The first one is A. Krishna Mataji. No, she told to Krishna Mataji. Turn that off a minute. Turn it off a minute to see if it affects this. No, it's not about it. Was Krishna Mataji. She had switched on microphone. It's not because of them. It's normal. It may be that because we never have that on before. No, she didn't mention it actually. No, but we don't have trouble hearing it. Maharaj, it is very difficult to hear your speech. So whenever somebody switches on the microphone, this is even more deteriorated. So that's why I asked Krishna Mataji to switch off her microphone. She is online. Then when we are free from material desires, then we can very quickly come to the stage of a very strong taste and attachment, which leads to the second stage of devotional service, which is called Bhava Bhakti. Bhava Bhakti, მეორე ეტაპია ვითარდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ნელ-ნელა გვიქრება მატერიალურ სურვილი და უფრო მეტად მტკიცდებით ერთგულმსახურებაში. Bhava Bhakti. But there's still some tendency to, subtly try and enjoy materially. თუმცა პარალელურად გვჩება ტენდენცია, რომ მაინც მატერიალური სიამოვნებები მივიღოთ. And so then if we carry on performing, Bhava Bhakti or the
this is on the stage of spontaneous service. ბჰაგავატი კი არის სპონტანური ერთგული მსახურება. And then we can actually come to prema bhakti. და ამ ბჰაგავატის თუ განვითარებთ, შემდეგ უკვე შეგვიძლია პრემა ბhaktis მივახციოთ. Bhava bhakti, we don't even desire liberation. ბჰაგავატის დონეზე ჩვენ არც კი სულს განთავისუფლების მიღწევა. And this is a very rare ძალიან იშვიათი platform. იშვიათი პლატფორმა არის მისაღწევთ. But when we come to prema bhakti, which is like really, then we, it's with that taste and that bhava is multiplied. როცა ვახცევთ პრემა ბhaktis პლატფორმას, ანუ ეს ჩვენი ბჰავა, ანუ ეს სურვილი უფრო ბევრჯერ იზრდება, უფრო რაღაც რაოდენობით უფრო მეტად იზრდება. And it says that, a drop of taste for prema bhakti, it's actually more powerful than an ocean of pleasure we get from liberation. და ერთი წვეთი პრემა ბhaktis უდრის ოკეანე სიამონებების, რასაც ჩვენ შეიძლება მივიღოთ მატერიალური ქმედებისგან. But yeah, if we can try just one time taste, then it will be more easily to follow it. So this is what Prahlad Maharaj is speaking about. ამაზე საუბრობს პრაჰლადი მაჰარაჯი. And we should be constant in endeavoring for. That type of service is actually something we can't obtain ourselves. It's when Krishna gives us, sees our sincere endeavor and he gives us his mercy. და ესეთი მომენტია, რომ კრიშნა როცა ყოფილია ჩვენით, მაშინ და ხედავს ჩვენ გულწრფელობას, მაშინ გვაძლევს, ანუ ჩვენით რაღაც შეიძლება ვერ განვიმთავროთ ეს დონე კრიშნას თქვათ წყალობის გარეშე. So devotional service means we're always being, put into our stretch zone. Stretch zone? Yeah. No, we're always being encouraged to get out of our comfort zone. ანუ ერთგული მსახურება პრინციპში გულისხმობს იმას, რომ კომფორტის ზონიდან უნდა გამოვიდეთ. ანუ stretch zone არის, სადაც უნდა გავწუდეთ, ესე თქვათ რა. Because it's in that, when we come out of our comfort zone, we're in a zone called stretch zone. It stretches our, our thoughts of what we can actually do. ანუ stretch zone, ანუ stretch არის, როცა გაწევ რო იქაჩები საიტყეს, ანუ როგორც კი გამოდიხარ კომფორტის ზონიდან, ამას უკვე stretch zone ქვია, როცა ჩვენ გიწევს რაღაცას მიწუდე, მეტად მოინდომო რაღაცას მიაღწიო. So we have to be encouraged. ამისთვის ჭირდება encourage არის დახნავენია, enthusiasm. Like on certain days we can make very nice prasadam. ამის შედეგად უფრო მეტი მოტივირებულები ვარ და შეიძლება კაი პრასადი გავაკეთოთ და სხვა მართულებაში უფრო Chips, pizza. Pizza, chips, even? Really? Kacharava, pizza, chips, შეიძლება გავაკეთოთ. Porridge. Sweet rice. პურები, თვით, კბილი, ბრინჯი. And that will be waiting for us when we come back from book distribution. და ეს გველოდება, როცა დავბრუნდებით წიგნების გავრცელებისგან. მეც მოვდივარ წიგნების გასავრცელებლად. როგორ?
მეც მოვდივარ წიგნების გასავრცელებლად. They're also coming to these Tibet books. Kacharava Prabhu also is going to join. Rato metro brisa Tbilisi გინდა მე აქვია ბრინჯი და ეგეთ რაღაცები პიცა და კვილი ბრინჯი. კი ბატონო. Because he also desires sweet rice and also all that you have mentioned, Maharaj. This make motivation for him. So, yeah, we take one extra step towards Krishna in such a case. So, ამით ამგვარად კიდე ერთ ნაბიჯს გადადგოთ კრიშნას მიმართულებით. if we can please Srila Prabhupada by our efforts and Krishna, then our life is perfect. ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი მოქმედებებით დავაკმაყოფილოთ კრიშნა და პრაბჰუპადა, მაშინ ჩვენი ცხოვრება სრულყოფილებისკენ მიდის, ვითარდება. And when we see somebody walk off with one of Prabhupada's books, it gives so much satisfaction. და ჩვენს ვხედავთ, რომ ვიღაცა მიდის ჩვენგან პრაბჰუპადას წიგნებით ხელში, ეს დიდ სიამოვნებას გვანიჭებს. When we go out on Sankirtan, the whole disciplic succession is there. როცა ჩვენ გავდივართ სანკირტანზე, მთელი პარამპარა იქვე არის, ანუ მთელი ეს პარამპარა იქვეა ჩვენთან ერთად. Feel the Chaitanya's presence sometimes. და ზოგჯერ უყურე ჩაიტანიას ყოფნასაც ვგრძნობთ. So this gives us a real strong taste. ეს გვაძლევს ძლიერ გემოს. It's like chutney. Like what? Chutney. It's what chutney. Chutney is very, very sweet. Chutney ძალიან ძლიერია. Oh. It's also very hot. და ამბობს ის არის, წარიც არის. თანტკბილითან ის სიმწარეც არის. We think, another bit. კიდე ცოტას მივირთმევ. I remember when I was reading Prabhupada's book. You were reading books? I remember. Maharaj იხსენებს, რომ წიგნს კითხულობდა პრაბჰუპადას. And I was reading about karma, reincarnation. Karmაზე, რეინკარნაციაზე და ეგეთ რაღაცებს კითხულობდა. Planetary systems. პლანეტარული სისტემები. და ვიფიქრე, რა მაგარია. Then I read about 4 religious principles. და მე წავკითხე 4 პრინციპზე რეგულაციის. და ვიფიქრე, არა. რაღაც შეზღუდვები. But I already experienced some taste for devotional service. უკვე ნელ-ნელა გამიჩნდა სურვილი რაღაც ერთგული მსახურების. So this is like chutney. სოთხო და ჩატნიც მაგვარად არის, რაღაცა თანტკბილია, თამუცებ ბაძ და სიმწარე. As we actually perform devotional service, the chutney becomes less hot and more sweet. როგორც კი ჩვენ ვართ დაკავებული ერთგული მსახურებით, ამ ჩატნის სიმწარე ნელ-ნელა გაზრდის. და შეიძლება სიტკბო. Anyway, the heat. So anyway, it's late now. უკვე გვიანია. But we should be careful to be fully engaged in Krishna's service. We should be careful before we engage in Krishna's service. და ფრთხილად უნდა ვიყოთ, როცა ვკავდები კრიშნას მსახურებაში. This is the only way to be actually satisfied. ამავდროულად ეს ერთ-ერთი ის არის, ჩვენ ვიყოთ აყოფილები და ბედნიერები.
Christmas marathon is a really good way to be fully engaged for that period. ამიტომ ეს საშობაო მარათონი ერთ-ერთი გზა არის იყო დაკავებულად გუმსახურებაში. Okay, thank you for listening, everybody. დიდი მადლობა ყველას. No, Prabhupada karma. აღარ გვინდა პრალაბდა კარმა. It's be Christmas every day. გვინდა ყოველთვის შობა იყოს. Okay, has anybody got anything they want to ask or anything they want to add? კითხვა, კომენტარი, დამატება. ეხლა ყველა ტკბილ ჩატნის გააკეთებს ხოლმე, გაიოს. Now everyone will make a sweet chutney, Maharaji. Okay, thank you everybody. Dayananda Swami Maharaj ki. Yeah.